Good day, students. In today's lecture, we're going to take the comparative and the superlative forms of the adjectives. صيغ المقارنة والتفضيل للصفات. We're going to compare between them, practice them, and we're going to take the syllables of the words, مقاطع الكلمات, and then we're going to end with the irregular adjectives, الصفات الشاذة. So basically, the comparative adjectives are the adjectives that compare two things, that compare between two things. هي الصفات اللي تقارن بين شيئين هي comparative adjectives. They are followed by ER at the end of them. ينتهون ER بنهايتهم. Okay? So for example, small, smaller. Smaller is the comparative form of the adjective. Big, bigger. Bigger is the comparative form of the adjective, and so on. نجي على superlative adjectives. They are the adjectives that compare more than two things. لما عندي أكثر من شيئين، عندي 3 أشياء وفوق، هنا أنا عندي دا أسوي صيغة تفضيل شيء عن باقي الأشياء. In this case, we're going to use the superlative form of the adjective. They are followed by est at the end of them. تنتهي est بنهاية الصفة. So in this case, when we want to compare more than two things, 3 things and more, we're going to use the superlative form of the adjective. We're going to add est to the adjective. So for example, small هصير smallest, big, biggest, tall, tallest, and so on. So in order to compare two things, we said we're going to add ER to the adjective. حتى نقارن بين شيئين راح نضيف ER للصفة. So my bag is bigger than your bag. جنطتي أكبر من جنطتك. Bigger. Now we added ER to the adjective because we have two things and we are comparing between two things. She is taller than her brother. She is taller than her brother. Here we added ER because we are comparing between two people, she and her brother. This apartment is smaller than the house. نفس الشي دا أقارن بين الأبارتمنت والhouse. Two things, so I used the comparative form of the adjective and I added ER to the adjective. We said in order to compare 3 things and more, إذا عندي 3 أشياء دا أقارن بينهم أو أكثر, we're going to use the superlative form of the adjective. راح نستخدم صيغة التفضيل. So we're going to add est to the adjective. راح نضيف est للصفة. So my bag is the biggest among the class. My bag is the biggest among the class. جنطتي الأكبر among the class. She is the tallest among the family members. She is the tallest هي الأطول among the family members. This apartment is the smallest around the city. This apartment is the smallest around the city. لاحظوا ويا superlative forms of the adjectives دا أضيف the أسبق the على الصفة. So أقول the tallest, the smallest, the biggest. ويا comparative forms of the adjectives ويا صيغ المقارنة حضيف than بعد الصفة. فحقول my bag is smaller than your bag. My bag is smaller, أصغر من your bag. Smaller than, bigger than, taller than. فأستخدم than بعد الصفة بحالة الcomparative. حالة superlative أستخدم the قبل الصفة. Now let's move to the syllables of the words. مقاطع الكلمات. The English word consists of syllables. الكلمة باللغة الإنجليزية تحتوي على مقاطع. ممكن تحتوي على مقطع واحد أو مقطعين 3 أو أكثر. راح نقيس أو راح نحسب عدد السيلابلز بالكلمة اعتمادا على عدد الفاول sounds بالكلمة، اعتمادا على الأصوات العلة بالكلمة. يعني إذا عندي صوت علة واحد معناها عندي مقطع واحد syllable واحد. إذا عندي صوتين علة معناها عندي مقطعين. إذا 3 vowels 3 أصوات علة 3 مقاطع and so on.
The syllable is the unit of the word that has a vowel sound. فهو ال unit اللي بيه vowel sound اللي يحتوي أو اللي يشيل ال vowel sound. Each vowel sound constitutes a syllable. كل صوت علة يمثل مقطع. The number of syllables depends on the vowel sounds any word has. فعدد المقاطع يعتمد على عدد الأصوات العلة بالكلمة. وانتبهوا دا نقول vowel sounds بدنا نقول vowel letters. أصوات علة وليس حروف علة. And there is a difference between the two. أكو اختلاف بين الاثنين. The vowel letters, we know them. They are O, A, E, I, U. دول ال vowel letters حروف العلة. بس من نجي على ال vowel sounds مو بالشرط مو بالضرورة إنه ال vowel letter هو نفس ال vowel sound. يعني كلمة pool for example بيها two vowel letters بيها حرفين علة. بس من أجي ألفظها pool صوت ال O صوت واحد علة. So in this case I have one vowel sound. عندي for example move بيها two vowel letters اللي هي ال O وال E حرفين علة اللي هما ال O وال E. بس من أجي pronunciation مالتها move عندي صوت واحد على اللي هو صوت ال O move لأنه ال E is silent. فأحسب على النطق وأقيس ال vowel sounds على النطق والتلفظ مال الكلمة وليس ال spelling مال الكلمة. So pay attention to this. We're going to depend on the numbers of the syllables, counting the numbers of the syllables based on the numbers of the vowel sounds in a word. The reason why we took the numbers of the syllables, the concept of the syllable, and the vowel sound is because we are dealing with the syllables and the numbers of the syllables when we are having the comparative and the superlative forms of the adjectives. السبب اللي احنا أخذنا مفهوم syllables وعدد syllables اعتمادا على عدد المقاطع أو عدد ال vowel sounds لأنه ببساطة حتى أضيف ER وال EST للصفة أحتاج أعرف عدد المقاطع اللي موجودة بالكلمة موجودة بالصفة. ليش؟ لأنه إذا الصفة تحتوي على مقطع واحد حقدر أضيف ER بحالة ال comparative وأضيف EST بحالة ال superlative. إذا الصفة تحتوي على مقطعين وأكثر هنا أنا ما راح أضيف ER و EST. هنا أنا راح أعملها معاملة ثانية وراح تخضع إلى قاعدة ثانية. أوكي، فالقاعدة تقول إنه الصفة من تكون بها مقطع واحد syllable واحد يعني vowel sound واحد فالحالة أضيف ER بحالة ال comparative و EST بحالة ال superlative. إذا أكثر هنا راح تخضع القاعدة الثانية اللي هي ال more وال most. عندنا استثناء عندنا exception لهذا الحكي اللي هو من تكون الصفة تنتهي بواي بيها مقطعين تنتهي بواي هنا راح أعاملها معاملة المقطع الواحد نفس الرول نفس القاعدة مال المقطع الواحد اللي هي أضيف ER بحالة ال comparative و EST بحالة ال superlative. فمثلا small مقطع واحد لأنه vowel sound واحد small vowel sound واحد فأضيف ER smaller EST smallest بحالة ال comparative وال superlative. old نفس الشيء older oldest لأنه مقطع واحد vowel sound واحد. كلمة funny بها مقطعين funny يعني two vowel sounds. هنا بهالحالة لأنه هي منتهية بواي راح أعملها معاملة المقطع الواحد وأضيف ER و EST حالة ال comparative وال superlative مع مراعاة إنه الواي راح تقلب إلى I وبعدين نضيف الإضافات ال ER وال EST. نفس الشي happier happiest. عدا عن هالشي الصفات اللي بيها two syllables راح نعاملها معاملة مختلفة. We're going to add more to the adjectives that have two syllables or more. راح نضيف more للصفات اللي تحتوي على مقطعين أو أكثر when we are comparing two things من نقارن بين شيئين. While we're going to add most راح نضيف most to the adjectives للصفات that have two syllables or more اللي بيها تحتوي على مقطعين أو أكثر when we are comparing more than two things من نقارن بين أكثر من شيئين.
فهنا القاعدة تقول إنه نضيف more بحالة الكمباراتيف most بحالة السوبرلاتيف من الصفة مالتي تحتوي على أكثر من مقطع واحد. For example, she is more beautiful than her mother. She is more beautiful than her mother. هنا دا قارن بين شيئين. Comparative form of the adjective ضفت more قبل الصفة، بقت structure مال الجملة مثل ما هي، أكو than. She is more beautiful than her mother. من أمها. Than her mother. He is the most intelligent student in the class. He is the most intelligent student in the class. هنا ضفت most للصفة قبل الصفة وسبقتها بذا، نفس الستركتشر ذا والذان موجودات. وضفت يعني most لأنه superlative، دا أقارن بين أكثر من شيئين. Some adjectives are irregular, which means they do not accept the same rule of ER and EST and more and most. فنعاملهم معاملة خاصة، نحفظ الطريقة اللي هم ينصاغون بها بحالة الcomparative والsuperlative. For example, good, better, best, bad, worse, worst, and so on. يعني then adjectives we need to memorize them because they do not follow the rule of ER and EST and more and most.